a decade and more. So Anantra comeback cinema. After that, you had Zombie Reddy with same director Prashant Verma. So ಅದಾದ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ? Very idea of making a superhero film excited me a lot in the first place, and director Prashant Garu back in Hyderabad is known to be a very creative, brilliant director. So of course, if you're making a movie with him, it's of course a yes. Yeah. Okay, so the reason is only Prashant Verma. Okay, very nice. So Amritha ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. So why Hanuman? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೈ ನಾಟ್ ಹನುಮಾನ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ನಮ್ ಗಾಡ್, ನಮ್ ದೇವರು. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೂವಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹನುಮಾನ್. ಅವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು అంటే ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಲಾರ್ಜರ್ ದನ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಮೂವಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೀ. So ma'am, Chaitanya ma'am, how excited were you actually ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಜುವಲ್ಸ್, ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ವೇರ್ ಯು ದೆನ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದೆನ್? Namaskaram everyone. Ellaragu namaskaram. Initially when we started the story, there was not so much discussion about the VFX. So it was just about the Hanuman powers, how that small town boy gets it and what happens. So we were not imagining the scale of VFX and this kind of environment. There was a fantasy village called Anjanadri, and it's the story happened in that place. But later on, when we are into the story, we wanted to make this content throughout the worldwide. Then we realized that the VFX needs to be in such a way so everyone can see it and everyone can understand our mythological powers and the characteristics of what the superheroes we have. The story, as story demands, we increased the budget and it went on. And now after seeing the trailer, I was like, me and Niranjan was jumping and it was so good. Wow. Yeah. Okay. So one personal question to Teja Sajja. So why was there a break? 2006 ಇಂದ 2016 ವರೆಗೂ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, why was that a break? Because you're the one who came into the industry when you were just 3.5 or 4 years old. I have to grow up, no, to get back to films again. But then you never wanted to do any movies in that 10 years. I deliberately took break for 5-6 years. Then I started my trials again back in 2013. But it was a very difficult struggle for me to get back into films. I was giving auditions all around, going to all the offices around. But it took me about 5 years to get back. Then I debuted with OVP again. Actually, I heard you actually say some dialogues in Kannada. You sure? I don't want to spoil all the stars I love. I don't want to spoil their dialogue. Maybe if I can say. I'm a huge fan of Shivanna's. I'm a huge fan of Sudeep sir. Shivanna and Sudeep sir are fan. So I don't want to spoil their dialogues. Okay. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಹನುಮಾನ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಮೂವಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಲೈಕ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ, ಅಂದರೆ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್
ಈ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಪವರ್ಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿವೋಷನಲ್ ಮೂವಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೂವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಾರ್ ಐತೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಲೈಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂವಿನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಈ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟಿಂದ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. KRG ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ Jan 12 ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂವಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಆದಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರುತ್ತಂತ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್. ಸಜ್ಜಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ? Sir, we've initially planned to release this movie in last year May, but see how things connect. We strongly believe that there's a divine power that has been guiding through us the whole thing, because we are two young boys. Niranjan Garu has been sitting in US. We've not promoted it anywhere outside Hyderabad. We've just released a teaser trailer on YouTube, and we've got all this response from across the globe. So and then we were not able to complete the product, the final product, by May. So we had to postpone it by 6 months. So then Sankranti was the closest season, holiday season, for us to have a release. And coincidentally, Ram Mandir is also opening. So I think there is definitely a divine connection behind everything happening for this film. This was not anything intentional. But as you said regarding the responsibility on us with this film, we all know Lord Hanuman in a certain way. When you look at Lord Hanuman, we all know him in a certain way. So we are going to project him in the same way. And to clear any doubts, this is not a film about Lord Hanuman, but this is a fun film. This is a superhero film. This will have a lot of action. This will have songs. This will have small love interest, emotions, and the superhero action blocks. To all this, we even have God element to it. And if you're a Hanuman Bhakt, definitely I'm telling you, you'll have goosebumps moments in this film for sure. But predominantly, this is not a God film. Yeah, that is what I would like to say. Just to add to that question, whenever we postponed in May and when we are planning to release in Jan or some other date, we never have a certain announcement from India government or Ayodhya temple that Jan 22nd is the inauguration of the temple. Somehow it is happening. So whatever we are trying, God is giving us 100 times encouragement and strength and everything. So this is just our fortune that we are, coming in the same timelines, and everybody throughout the world is looking forward to that emotion, Jai Shri Ram, Jai Hanuman kind of a thing. And we are also, whatever the way we could do, we are also supporting that. But it's not intentional. It happened. So, yeah.